partnership organization. ව්‍යාපාරයක් එතකොට දැන් බිස්නස් එක රෙජිස්ටර් කරන්න පුළුවන් ලංකාවේ ක්‍රම කීපයක්ම තියෙනවා. සෝල් ප්‍රොප්‍රයිටර්ෂිප් එකක් නැත්නම් තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් විදිහට රෙජිස්ටර් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් නැත්නම් හවුල් ව්‍යාපාරයක් විදිහට රෙජිස්ටර් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සමාගමක් විදිහට රෙජිස්ටර් කරන්න පුළුවන්. සමාගමෙත් විවිධ ආකාර තියෙනවා. ඒ වගේම රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයක්, සුබ සාධන ව්‍යාපාරයක් විවිධ ඕගනයිසේෂන් ස්ට්‍රක්චර්ස් තියෙනවා. විවිධ එක එක ආකාරයට රෙජිස්ටර් කරන්න පුළුවන් ලංකාව ඇතුළේ. එතකොට දැන් මේ අපි කලින් ලාස්ට් වීක් වල අපි කතා කරා සෝල් ප්‍රොප්‍රයිටර්ෂිප් එක කොහොමද ෆයිනල් එකවුන්ට්ස් හදන්නේ කියලා. ඒතර සෝල් ප්‍රොප්‍රයිටර්ෂිප් කියන තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරික ඉන්නේ එක පුද්ගලයෙක්. එක පුද්ගලයා ඉන්නේ එයා තමයි ව්‍යාපාරය කරන්නේ. ඊට අමතරව සේවකයෝ අරගෙන ඉන්න අයිතිකාරයෝ කෙනෙක්. ව්‍යාපාරයේ ඕනර්ස්ලා ඉන්නේ එක පුද්ගලයා තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරය. හැබැයි පාර්ට්නර්ෂිප් ව්‍යාපාරයක ඉන්නවා අයිතිකාරයෝ අවමය දෙන්න. ඒතර එක්කෙනෙකුට අවුල් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න බෑ. දෙන්නෙකුට තමයි අවුල් ව්‍යාපාරය අවමයෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම උපරිමය 20ක් දක්වා යන්න පුළුවන්. ඒතර හවුල්කරුවෝ 20ක් දක්වා ප්‍රමාණයක් හවුල් ව්‍යාපාරයක ඉන්න පුළුවන්. හවුල් ව්‍යාපාරය. හවුල්කරුවන් වශයෙන්. Right. Let's we look at the tute. Uh, as you already aware, the sole proprietorship is a accounting mechanism when it is considered about partnership business and its accounting mechanism it can be seen several key different characteristics than sole proprietorship. මෙතෙන්දී වෙනස්කම. එතන හවුල් ව්‍යාපාර තනි පුද්ගල sole proprietorship එකේ හිටිය එක පුද්ගලයයි. හැබැයි මෙතෙන්දී පුද්ගලයන් දෙන්නෙකුට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. දෙන්නෙක් අවමේ දෙන්නක් හරි ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඒතකොට accounting අර තියෙන පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. ලොකුවට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අර තියෙන එකම චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා. Most of these differences occur because more partners can join the business than one node. Therefore, that situation develop a practice and the different legal background. You can only study this can be one partnership account very easy to right. මොකද්ද මේ partnership එකක් කියද මේක බලපාන නීතියක් තියෙනවා. අපිට කියනවා partnership ordinance. ආඤ්ඤා පනතක්. මේක පරණ නීතියක් 1890 දවස්වල සම්මත ඕඩිනන්ස් එක තමයි මේ පාර්ට්නර්ෂිප් එක තියෙන්නේ. ඒතර මෙන්න මේ පාර්ට්නර්ෂිප් ඕඩිනන්ස් එකෙන් තමයි මේක දැනටත් නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. Partnership of Sri Lanka governed by Partnership Ordinance. Partnership Ordinance 1890. This is England Partnership Act 1890 and the law of partnership Sri Lanka governed by English law. The English law එකෙන් තමයි මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේක ඩිෆයින් කරලා තියෙනවා මේ පාර්ට්නර්ෂිප් එක. පාර්ට්නර්ෂිප් is a relationship with subsist 15% to carry on a business in common with the view of profit. එතකොට 15%. ඒතර මේකේ තියෙනවා relationship එක. with subsist between persons with the view of ලාභ අරමුණු කරගෙන පුද්ගලයන් විසින් කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා කරන business එකක් තමයි carry on a business. තමයි මේ හවුල් ව්‍යාපාරයක් කියලා කියන්නේ. ඒතර මෙතෙන්දී තියෙනවා සෙලස්ට් එකේ view of profit. ඒතර profit එක ලාභ අරමුණු කරගෙන තමයි මේ හවුල් ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්න ඕන. There should be a business. ඒතර business එකක් තියෙනවා. profit එකක් අරමුණු කර ගන්න ඕන. business එකක් තියෙන්න ඕන. There should be persons. ඒතර persons ලා දෙන්නෙකුට එක්කෙනෙක් නෙවෙයි දෙන්නෙක්ට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා. ඒ වගේම common relationship එකක් තියෙනවා. Hence, there should be at least two members to partnership. There are at least in order two members to the partnership. However, the upper limit is questionable so far. Thus, not mentioned in the upper limit is main we as a partnership. The audience කියලා නැහැ හැබැයි මේක උපරිමය members ලා 20ක් කියලා තියෙන company active. Considering certain centers and matters in company 7, it can be taken to clear view some extent regarding this. Number of members exists in the partnership exceed 20 is to register as a company. ඒතර මේක පාර්ට්නර්ස්ලා 20ට වැඩි වුණොත් මේක කම්පැනියක් විදිහට සමාගමක් විදිහට රෙජිස්ටර් කරන්න වෙනවා. ඒක නිසා පාර්ට්නර්ෂිප් එකක ඉන්න පුළුවන් උපරිම සංඛ්‍යාව මෙම්බර්ස්ලා 20යි. උපරිම ඉන්න පුළුවන් එතකොට පාර්ට්නර්ස්ලා 20 දෙනෙක්. Partnership consists of individual each of whom is a lawyer to act as lawyers.
ඒතර මේවා තියෙන පුළුවන් lawyers ෆර්ම් එකක් තියෙනවා. ඒක විස්තර වෙන්න පුළුවන්. ownership consists individual chartered accountants to act as accountants. chartered accountant ලා ඉන්නවා නම් ඒකට ඊට විස්තරලා වැඩිපුර ඉන්න පුළුවන්. When each person is member of share exchange, partnership formed to act as a member of a licensed exchange. Consequently, the partnership business has evolved by parties of different legal backgrounds. As මේකේ බලපාන නීති රීතියත් බලමු. As mentioned, following are special characteristics partnership business, sole proprietorship, unlimited liability. එතකොට මෙතෙන්දී මේකෙත් sole proprietorship එක වගේම තමයි මේකෙත් unlimited liability එකක් තියෙන්නේ. සමාගමක් ගත්තොත් සමාගමක තියෙනවා මේක සමාගමේ දාන ෂෙයාර්ස් ප්‍රමාණයට තමයි ලිමිටඩ් ලයබිලිටි එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි සෝල් ප්‍රොප්‍රයිටර්ෂිප් එක වගේම තමයි මේ පාර්ට්නර්ෂිප් එකේ තියෙන්නේ අන්ලිමිටඩ් ලයබිලිටි එකක්. ඒතර මේකේ all partners are liable for any third party even from the private asset. ඒතර all partners liable වෙනවා unlimited. ඒතර එයාගේ personal එයාගේ තියෙන පුද්ගලික වත්කමොත් මේක පාර්ට්නර්ෂිප් එකේ තියෙන ඇසෙට් ටික මදි වුණොත් ඊට ණය බේර ගන්න. ඒක එයාගේ පර්සනල් ඇසෙට් වලටත් විකුණලා හරි ණය ටික ගෙවන්න වෙනවා. It means their liability is not limited to their invested capital. It means තර මේ එයා ව්‍යාපාරයට දාපු ගානට විතරක් නෙවෙයි liability එක තියෙන්නේ. එයාගේ personal asset වලටත් liability එක යනවා. However, we can categorize partnership into two types. තර මේකේ තියෙනවා unlimited partnership, limited partnership කියලා කොටස් දෙකකට. All partners in the business are liable for debt, are not limited to, they are not contributed to, agree to contributed to capital or business. So make all partners in the business are liable for debts. Break limit එකක් නැහැ. The feature of the partnership business is all partners are liable to pay outstanding debt, even their private asset, if assets in the business are not sufficient to cover all debts. මේක limited. This business are governed by the limited partnership ordinance. මේක තව එකක් තියෙනවා මේ limited partnership ordinance. If partner in a partnership is liable for debt is liability. One contributor to agree to the contributor helps. Debt is limited. Amount contributed or agreed to be contributed to the capital. ඒක ගන්නට limited වෙනවා. Right. එතන මේකේ limited partnership වර්ගයකුත් තියෙනවා. එතන මේකෙදි හැබැයි not allowed to law establish Sri Lanka. එතන මේක ලංකාවට පලාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒක සමීක වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර අපේ තියෙන්නේ unlimited partnership ඒ කියන්නේ හවුල්කරුවෝ ඒ කට්ටියගේ පුද්ගලික ඇසෙට් වල partnership එකේ liability වලට ගෙවන්න හිමිකමක් තියෙනවා. unlimited liability partnership තමයි තියෙන්නේ. There should be partners. There should be two or more partners despite sole proprietorship. No legal personality. තර මේකෙදි legal personality එකක් නැත. partnership එක නමින්
වෙනම අපි සමාගමක් වගේ නම් එහෙම තියෙන එක පුද්ගල භාවයක්. මෙතෙන්දී නැහැ. ඒතර පාර්ට්නර්ෂිප් එක නමින් කටයුතු කරන්න බෑ. The partnerships are not recognized as legal entity by law. તો ලීතියෙන් පාර්ට්නර්ෂිප් එකේ බිස්නස් එක කියලා වෙනම රෙකග්නයිස් කරන්නේ නැහැ. පාර්ට්නර්ස්ලා ඉන්ඩිවිජුවලි තමයි ඔය කීමට වැදේ. Therefore, each partner is responsible for under the law of his other partner's action when conducting the business. Besides, the third parties goes therefore against partnership, sue against the partners. පරමයි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් partnersලාට එරෙහිව තමයි නඩුව වැටෙන්නේ. There should be a partnership agreement. අතර මේ partnership එක යන agreement එකක් තියෙනවා. There are different ways to create a partnership and sometimes it's create as agreement equivalent to partnership. Agreement, however, is accept that there is a partnership if there is only a written agreement. Even though it can be identified different ways of formation of partnership by laws. So මේක by conduct එකෙන් වෙන්නත් පුළුවන්. It seems a group of people doing carry out business common with the view of profit by complying with the conditions as per definition of partnership. तर මෙතෙන්දී අර formal agreement එකක් නැහැ. ඒතර implied එකකින් conduct එකෙන් තමයි ටිකක් එකතු වෙලා තමයි කරන්නේ. ඒතර by oral කියන්නේ මෙතෙන්දී written confirmation එකක් නැහැ. මෙතෙන්දී වාචිකව තමයි agreement එක තියෙන්නේ. written agreement මෙතන written agreement එකක් තියෙනවා. ඒතර මේ විදිහට partnership එකක් යන්න පුළුවන්. ඒතර agreement එක මේක written agreement එකක් වෙන්නම අවශ්‍ය නැහැ. by conduct වෙන්න පුළුවන්, by oral වචනයෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම written agreement එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. So when the large amount of capital can be found through a partnership business allowed to act as an audit firm. Partnership business do not able to take immediate acquisition compared to proprietorship. So make a partnership agreement, partnership deed. Partnership agreement refer to the agreements that includes terms and conditions that regulate the partnership agreement agreed by the partner. මේ partnership agreement එකේ මේක තමයි නීතිමය. ඒ කියන්නේ මේකෙන් තමයි partnership එක govern වෙන්නේ. ඒතර මේ agreement එකේ තියෙන විදිහ තමයි ලාභ ලාභ බෙදාගන්නේ. වැටුප් දෙනවද කට්ටියට? ඒ වගේ දේවල් හැමදේම තීරණය කළා මේකේ තමයි partnership agreement එකේ තමයි සටහන් කරලා තියාගන්නේ. අතර මොනවද තියෙන partnership agreement එකේ? The name of the partnership, business place, nature of the business. The name of the partnership, business place එක තියෙනවා, nature of the business තියෙනවා. ඒ වගේම name and address of the partners තියෙනවා. Date of commencement. Amount of capital introduced by තර එක එක හවුල්කරුවෝ දාපු capital ප්‍රමාණය තියෙනවා. ඊට පස්සේ method of profit or loss sharing ratio එක තියෙනවා. කොහොමද ලාභය ලාභ බෙදාගන්නේ? කොහොමද partners are entitled to interest on capital? දාපු capital එකට interest එකක් ගෙවනවද? With the partners are entitled to remunerate. ඒතර partners ලට පඩියක් ඒතර partnership එකේ වැඩ කරනවට partners ලට පඩියක් ගෙවනවද මාසිකව? Method that should be followed with admitting a new partner. ඒතර අලුත් partner කෙනෙක් කෙනෙකුට කොහොමද කටයුතු කරන්න කියලා මේ agreement එකේ තියෙනවා. ඒ වගේ partner කෙනෙක් අයින් වෙනකොට retire වෙනකොට කොහොමද partnership එක කටයුතු කරන්න කියලා මේකේ තියෙනවා. Whether interest is charged on drawing or not, it's a rate. If a loan given by the partner in addition to capital, whether is entitled to interest. දෙනවාද මේ වගේ විස්තර ටිකක් තියෙනවා මේ partnership agreement එකේ. The partnership ordinance is 1890 is a key source of law that is utilized to govern principal business. When it has formed a partnership business by oral or implied conduct, it may not form a written partnership agreement later onwards. Even though it exists written agreement, there may be some situations, certain conditions may not be included in that agreement. In such a situation, if this arise contradiction among partners,
they will face many difficulties when they try to solve particular matter. At that point, it can follow section 24 of the partnership audience. එතකොට මේකේ පාර්ට්නර්ෂිප් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් නැත්නම් කොහොමද මේ ඔඩිනන්ස් එකේ කියනවා කොහොමද කටයුතු කරන්නේ? ඒ වගේම පාර්ට්නර්ෂිප් ඇග්‍රීමන්ට් එකේ මේ ගැන කතාවක් නැත්නම් මුහුත් සටහනක් නැත්නම් කොහොමද කටයුතු කරන්නේ කියලා මේ ඔඩිනන්ස් එකේ කියනවා. එතකොට මේ section 24 කියනවා partners are entitled to introduce capital equal capital and should share profit or loss equally. එතන ඒක පාර්ට්නර්ෂිප් එකට එයා කට්ටිය දාපු කැපිටල් එකේ ප්‍රමාණයට තමයි ෂෙයා ප්‍රොෆිට් එක බෙදා ගන්න. Partners are entitled to introduce equal capital and should share profit or loss equally. සමානව බෙදා ගන්න. Partners are not entitled to interest for employed capital. එතන මේකේ කියන මේ ordinance එකේ මේ section 24 එකේ කියනවා are not entitled to interest for the employed capital. හැබැයි partnership agreement එකේ කියනවා පොලියක් දෙන්න ඕන කියලා ඒක දෙන්න පුළුවන්. All partners are entitled to take a part of the management but not entitled to remuneration for actions of the partnership business. එතන මේකේ කියනවා not entitled to remuneration. ඒතර පඩියක් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා මේකේ audience එකේ කියනවා. හැබැයි agreement එකේ ඕන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් පඩිය දෙන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. An admission of a new partner resigning of the existing partner can be done only with the consent of existing partner. එතකොට අලුත් එක්කෙනෙක් ගන්න පුළුවන්. අනිත් partnersලාගේ ඔක්කොගෙම කැමැත්ත තියෙනවා නම් විතරයි. All the books and documents must be kept at the business place and every partner has a right to examine. ඒතකොට කාටත් මේකේ තියෙන ව්‍යාපාරයේ තියෙන පොත්පත් ඒ අදාළ ලියකියවිලි ඒ ගනුදෙනු පිළිබඳ විස්තර බලන්න පුළුවන්. Partners are entitled to a reimbursement expense incurred the partnership activities. Any decisions which can be affected, composite and nature of the partnership should be made with the consent of all partners and general matters should be solved by majority consent. තර වෙන නීති රීති බලපාන තර කම්පැනි ඇක්ට් එක බලපානවා. ඊපස්සේ බිස්නස් නේම් ඇක්ට් එක බලපානවා. ව්‍යාපාරයේ නමට බලපානවා ඒක. ඊට පස්සේ ප්‍රිවෙන්ෂන් ඔෆ් ෆ්‍රොඩ් ඕනියර්ස් විවිධ නදුරු නීති බලපානවා. ඒ වගේ මිලර් රෙවෙනියු ඇක්ට් එක බලපානවා. ඊළඟට ඇඩ්මිෂන් and රිටයර්මන්ට් of a partner. ඒතර කොහොමද දැන් පාර්ට්නර්ෂිප් බිස්නස් එක දැන් කරගෙන යන බිස්නස් එකට අලුතෙන් පාර්ට්නර් කෙනෙක් ආවොත් කරේ ඉන්න එක්කෙනෙක් අයගුණුතින් කටයුතු වෙන්නේ. Since the admission of a new partner or registration of existing partner leads to change the partnership with the new partnership agreement. එතකොට පාර්ට්නර්ෂිප් එකේ පරණ පාර්ට්නර්ෂිප් ඇග්‍රීමන්ට් එක වෙනස් කරලා අලුත් පාර්ට්නර්ෂිප් ඇග්‍රීමන්ට් එක යනවා. මොකද එක්කෙනෙක් අලුතෙන් කෙනෙක් එනවා නැත්නම් තව ඉන්න කෙනෙක් අයින් වෙනවා. Thereby should be needed consent of all the partners. එතකොට මේක කාටත් කාගෙත් කැමති වෙනවා. Consent of all the partners in the business to admission of a new partner or resignation of an existing partner. Even though if partnership deed has permitted a certain partner to admit a new partner, he can join a new partner without considering the consent of other partners in the business. The new partner is solely responsible for the agreement entitled to after his joining date, and the new partnership agreement may be constructed so the new partner is not liable for any agreement entitled to into the partner prior to the new partnership. පරණ දේවල් වලට මෙයා වක් කියන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අලුත් ඇග්‍රීමන්ට් එකේ දෙන දේවල් වල ඊට පස්සේ දේවල් වල තමයි මෙයා වගකීමකට බැඳෙන්නේ අලුතෙන් එන partner. No partner can be expected from the partnership businesses unless he has the consent of all partners. That is a majority vote cannot remove any partner of the business. ඒකට සියලුම දෙනාම කැමැත්තෙන් නම් විතරයි අයින් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් majority එකකින් මේක අයින් කරන්න බෑ.
next we'll move to the accounting for partnership. Partnership එක කොහොමද accounting කරගන්නේ? In a partnership accounting, there are unique conditions when compared to sole proprietorship accounting. There are appropriation of the profit and loss earned by the partner. ඒතර මේක අපිට බෙදන්න වෙනවා ව්‍යාපාරයේ ලාභය. ඒතර තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් නම් මේක තනිකරම ව්‍යාපාරයේ ලාභය ඇති වෙන්නේ එක පුද්ගලයෙක් තනි පුද්ගලයාට විතරයි. එක පුද්ගලයෙක් විතරයි. හැබැයි මෙතනදී පාර්ට්නර්ෂිප් එකේ නාවුල් කරන සංඛ්‍යාවට මේක අපිට ඒ ලාභ බෙදීමේ අනුපාතයට ඇග්‍රීමන්ට් එකේ තියෙන ඒ ලාභ බෙදීමේ අනුපාතයට ලාභය බෙදන්න වෙනවා. ඒතර අපිට හදන්න වෙනවා appropriation account එක. ඒතර අපි සාමාන්‍ය විදිහට මේ ආදායම් වියදම් ගිණුම හදලා income statement එක හදලා ඊට යටින් අපිට හදන්න වෙනවා appropriation account එක. appropriation account එකේ කරන්නේ ඒ හවුල්කරුවන්ට ලාභය බෙදනවා ඒ කට්ටියගේ තියෙන ගැළපිලි ඇඩ්ජස්ට් කරලා ලාභය බෙදීම තමයි appropriation account එකේදී වෙන්නේ. There are appropriation of the profit and loss earned by the partnership and the owners of the partners in the partnership. Those can be described as follows. The net profit earned by the sole proprietor utilized by the single owner, while profit and loss of the partnership should split among all of them. The partnership එකේ ඔක්කොටම ඉන්න හවුල්කරුවන්ට මේ ලාභය බෙදන්න වෙනවා. As there are several owners in the partnership, this create a profit and loss appropriation account. Partners by further improving the income statement prepared in the partnership accounting. Profit and loss appropriation of partnership is transfer of distribute profit loss to the reserves and distribution among partners. Relevant journal entries. ඒතර කොහොමද මේක අපි journal entry දාන්නේ? If we earn profit and transfer the profit from the profit loss account to the profit appropriation account. එතකොට මේ අපේ තියෙන ලාභ ලාභතර මේක අපි සාමාන්‍ය ප්‍රැක්ටිස් එකකට හදන්නේ මේක වෙන වෙනම හදන profit and loss account එක අයින් කරලා මේක අපි profit එක appropriation account එකට මාරු කරගන්න. ඊට පස්සේ තමයි ඒක බෙදා හරින loss එකක් නම් ඒක අනිත් පැත්තට journal entry දාගන්න. The profit and loss appropriation account contain all of what the partners owners to the partnership. That all that is due from the partnership because being a partner of a business. මේ appropriation account එකේ ඒතර partners වලට වෙන entitled වෙන දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කටියට salary එකක් ගෙවන්න තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ එයා දාපු loan එකට පොලියක් ගෙවන්න තියෙනවා. ඒවත් මේ appropriation account එකේ ඒවා පෙන්නනවා. Interest on employed capital. Payment of interest in a certain rate of interest to the amount of capital that the partners have contributed to the business. The interest on employed capital. ඒතර මේක partnerට ගෙවන්න වෙනවා. ඒතර partnership agreement එකේ තියෙනවා නම් ඒ partner හවුල් ව්‍යාපාරයට දාපු මුදල වටිනාකමට interest එකක් ගෙවනවා කියලා. පොලියක් ගෙවනවා කියලා. එතකොට partners වලට පොලියක් ගෙවන්න වෙනවා ඒ අදාළ කාල පරිච්ඡේදය තුල. එතකොට ඒ ගෙවන ප්‍රමාණය මේ appropriation account එකට අපි debit කරගන්න. මොකද ඒක partners ළගෙන් අඩු වෙනවා. ඒතර බැර කියලා කියන්නේ එතකොට අපි ඒක අයින් කරගන්නවා. ඒක profit එක නෙවෙයි ඒක මොකද ඒක partnership එකේ වියදමක් විදියට ඒක අයින් කරගන්න. Interest on employed capital. එතකොට profit and loss appropriation account එක debit
පාර්ට්නර්ස් කරන්ට් account එක රේට්. ඒතර පාර්ට්නර්ස්ලා අපි තව හදනවා මේක පාර්ට්නර්ස් කරන්ට් account එකයි පාර්ට්නර්ස්ලාගේ කැපිටල් account එකයි දෙකම. ඒතර පාර්ට්නර්ස්ලා කැපිටල් account එක කියලා කියන්නේ පාර්ට්නර්ස්ලා ව්‍යාපාරයට මුදල දාපු මුදල පෙන්නුම් කරන account එක තමයි. යාගේ කැපිටල් එක පෙන්වන account එක තමයි පාර්ට්නර්ස් කැපිටල් account එක. ඊට අමතරව තියෙනවා පාර්ට්නර්ස් කරන්ට් account එක. ඒතර පාර්ට්නර්ස් කරන්ට් account එක කියන්නේ ඒ ව්‍යාපාරයේ එදිනෙදා සිදුවන ගනුදෙනු වලින් උත්පාදනය වෙන ලාභයක් තියෙන එක. ඒක තමයි කරන්ට් account එකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම remuneration තියෙනවා නම් එයාට ගෙවන්න තියෙනවා. ඒක අපි appropriation account එකට debit කරගන්නවා. Payment of wages in portion of the amount of labor the partners spend in conduct the business. The remuneration එක ගෙවනවා නම් partnersලාට ඒකත් මේ appropriation account එක debit කරලා අපි partnersලාගේ current account එක create කරගන්නවා. එතකොට මේ partnership business එකට අලුතෙන් account තුනක් කියනවා. පළවෙනි එක තමයි profit loss appropriation account එක, partners current account එක, partners capital account එක. එතකොට මේ තුන හරහා තමයි partnersලාගේ ඒ කනුදෙනු ටික අපි record කරන්නේ. Payment of interest on current account balance. Payment of interest on කයාගේ තියෙන current account එකේ balance එකට interest එකක් ගෙවන්න agreement එක අනුව තියෙනවා නම් ගෙවන්න පුළුවන්. Payment of interest under certain interest rate on a credit current account balance with are kept in the business. ඒතර යා ව්‍යාපාරයෙන් ව්‍යාපාර උත්පාදනය වෙච්ච ලාභෙන් ව්‍යාපාරය එළියට ගන්නේ නැත්තම් ඒක තියෙන current account එකේ. ඒතර ඒ current account එකේ තියෙන balance එකට යාට ඉල්ලන්න පුළුවන් interest එකක්. ඒතර ව්‍යාපාරේ සල්ලි එළියට ගන්න නැතුව ව්‍යාපාරය ඇතුළෙම ඒ ටික තියාගෙන ඉන්නවා. ඒතර ඒකට පොලියක් ගෙවන්න පුළුවන්. ඒතර මේ ගෙවන පොලිය එතකොට ව්‍යාපාරේ ගෙවන නිසා ඒතකොට ඒකත් appropriation account එක debit කරගන්න. debit කරලා partners current account එක credit කරගන්න. ඊළඟ අන්තිමට appropriation account එක balance කරගන්න අපි දානවා appropriation of profit and loss. ඒතර ව්‍යාපාරය අර ඔක්කොම ටික ගෙවලා. ඒතර partnersලාගේ transaction ටිකත් ඔක්කොම ගෙවුවට පස්සේ එන profit එක අපි partnersලා අතරේ බෙදනවා ඒ ලාභ බෙදා ගැනීමේ අනුපාතයට. The main way for the partners to share the profit or loss earned by the partnership is to distribute it at a profit loss ratio agreed by them or in accordance with section 24 the partnership audience. Profit and loss appropriation account එක debit කරනවා partners current account එක credit කරගන්නවා profit එක. ඒතර මේ appropriation account එක එතනින් balance වෙලා යනවා. Being a partner in the partnership, everything that the partner is entitled to receive from the business. ඒ වගේම මේකේ appropriation account එකේ දාන්න පුළුවන්. Being a partner in the partnership, everything that the partner that is entitled to receive from the business. The business එකේ හම්බෙන්න තියෙන දේවල්. Interest on drawings. ඒතරයාගේ drawings වලට interest එක charge කරන්නත් පුළුවන්. Charge of interest at a certain rate of money and goods taken by the partners for their personal consumption. ඩබල් එන්ට්‍රි පාර්ට්නර්ස් කරන්ට් account debit කරලා profit and loss appropriation account එකට. ඒතර මේක ව්‍යාපාරයෙන් ගෙවන්නේ. ඒතර අර අපි කලින් කතා කරේ interest එක ඒක ව්‍යාපාරයෙන් තමයි පාර්ට්නර්ට ගෙවන්නේ. මේක පාර්ට්නර් විසින් ව්‍යාපාරයට ගෙවන එක. ඒතර එයා ගන්න drawings අපි කියනවා ගැනිලි කියලා. එතකොට එයා ගන්න ගැනිලි වලට interest එකක් ගෙවන්න ඕන හවුල් ව්‍යාපාරයට. ඒතර පාර්ට්නර් තමයි හවුල් ව්‍යාපාරයට ගෙවන්නේ. ඒක නිසා appropriation account එක ක්‍රෙඩිට් කරලා පොත හවුල් ව්‍යාපාරයක ආදායම. ඒතර ආදායම් වැඩිවීම බැර. ඒතර profit and loss appropriation account එක බැර කරනවා. partners current account එක debit partners current account එක ක්‍රෙඩිට් debit කර ගන්නවා. මොකද එයාගේ ඒකේ ගෙවන තියෙන balance එක අඩු කර ගන්නවා. charge interest on current account balance.
charge interest on current account balance. Certain interest is charged on debit balance of partnership. විතර මෙයාගේ debit balance එක කියන්නේ වැඩිපුර loss එකට. debit balance එක තියෙන profit එක නෙවෙයි. profit එක තියාගෙන ඉන්න current account එක නෙවෙයි. මේකේ තියෙන debit balance එක. එතකොට එයා ව්‍යාපාරයෙන් දෙන්න තියෙන්නේ. ව්‍යාපාරයට සල්ලි දාන්නවා. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී ඒකට පොලිය charge කරන්න පුළුවන් partnership එක. එතකොට ඒක අවුල්කරු විසින් partnership එකට ගෙවන්න. ඒකත් partners current account එක debit කරලා profit and loss appropriation account එක credit කරගන්න. ඊළඟට appropriation of profit or loss. In the case of net loss by the partnership, the loss එකක් තියෙනවා නම් එතෙන්දී අනිත් පැත්තට යන්නේ. ඒතර loss එක තියෙනවා නම් partners current account එක debit කරලා profit and loss appropriation account එක credit කරගන්න. right. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපිට appropriation account එක හදන්න පුළුවන්. මේක අපි සාමාන්‍ය අපි කලින් අර income හැදුව income statement එකේම යටින් හැදුවා නම් හරි. මේක වෙනම appropriation account එක වෙනම හදන්න අවශ්‍ය නැහැ කරන්නේ. ඒ අපි සාමාන්‍ය income statement එකේ ලාභ ආදායම් වියදම් ගිණුමේදී ලාභ ගිණුමේදී මේක ඊට යටින් එතනම net profit එකට පස්සේ හැදුවා නම් හරි. එතන ඉස්සෙල්ලා net profit එක තියෙනවා. net profit එකෙන් add කරනවා partnersලට ගෙවන්න තියෙන දේවල්. එතකොට interest on drawings add කරනවා. interest on drawings. එතකොට මේක හවුල් ව්‍යාපාරයට හම්බෙන ආදායම. එතකොට partner විසින් හවුල් ව්‍යාපාරයට ගෙවන දේවල් තමයි මෙතෙන්දී add කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ලාභය වැඩි වෙන දේවල්. ඉතින් හවුල් ව්‍යාපාරයට ආදායමක් වශයෙන් හම්බෙන දේවල් තමයි මෙතෙන්දී add වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ පවුල් කරවගේ ඒ අනුපාතයට ඒ හවුල් කරන දාපු විදියට එතෙන්දී ඒ ප්‍රමාණය මෙතෙන්ට add කරනවා. ඒ ප්‍රමාණය මෙතෙන්ට add කරනවා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ අඩු කරගන්නවා interest on capital. ඒතර හවුල් කරෝ හවුල් ව්‍යාපාරයට දාපු capital එක ප්‍රමාණයට හවුල් ව්‍යාපාරයෙන් ගෙවන පොලි ප්‍රමාණය. ඒතර ඒකෙන් හවුල් ව්‍යාපාරයේ ලාභය අඩු වෙනවා හවුල් කරවන්ට ගෙවනවා. ඒක නිසා මෙතනින් අඩු කරන ලාභයෙන් අඩු කරනවා ඒ පොලියට ගෙවන පොලි ප්‍රමාණය. ඊළඟට partners remuneration. එතකොට partners ලාගේ remuneration හවුල් කරවන්ට ගෙවන පඩි. ඒකිනුත් හවුල් ව්‍යාපාරයේ ලාභය අඩු වෙන නිසා මෙතෙන්ට අඩු කිරීමක් කරනවා. partners remuneration එක. එයාගේ හවුල් කරුවන්ගේ salary එක පඩිය. interest on current account balance. එයාගේ තියෙන current account balance එකට ගෙවන interest එක. ඒතර ඒකත් අඩු කරනවා profit එක. ඊට පස්සේ මුදියට හම්බෙන ඉතුරු වෙන profit එක බෙදනවා හවුල් කරුවන් අතර. share of profit. හවුල් කරුවන් අතර බෙදනවා. එතකොට මේ account එක මෙතනින් balance වෙලා යනවා. ඒතර මුළු net profit එකෙන් add වෙච්ච ගාණයි අඩු වෙච්ච ගාණයි එක්ක සමරලා මෙතන අවසාන උත්තරය බිඳුව වෙනවා. මේ විදිහට තමයි එතකොට appropriation account එක පිළිවෙල කරන්නේ. right. try question example 1. Please try example 1. Read the question.
Sindhu, Bindu, and Anju are partners in the business sharing profit equal. Profit ratio when they equally profit share කරලා. Their financial year ending 31st March, and you are given the following details in respect of the financial year ending 31st March 2019. Net profit for the year 31st March 2019, 1 million. දීලා තියෙනවා අපිට net profit එක for the year ending 31st March rupees 1 million. 1 million වෙනවා net profit එක. Annual interest on capital for Sindhu, Bindu and Anju are amounting rupees 100,000, 120,000 and 150,000 respectively. එතන තියෙනවා annual interest on capital. එතන මේක annual capital එක. capital එකට ගෙවන interest එක. එතන මේක partners වලට පවුල් ව්‍යාපාරයෙන් ගෙවන එක. එතන මේක deduct වෙන්න ඕන profit එක. Annual salaries. Annual salaries. For Sindhu, Bindu and Anju are amounting to 80,000, 60,000, 50,000 respectively. ඉතින් salary ප්‍රමාණයත් පවුල් ව්‍යාපාරේ profit එකෙන් අයින් වෙන්න ඕන. Annual interest on current account balance for Sindhu, Bindu and Anju amounted to 5,000, 8,400 respectively. Annual interest. The interest ප්‍රමාණය. ඒකත් annual interest එකත් current account balance එකට ගෙවන එක. ඒකත් පවුල් ව්‍යාපාරේ appropriation account එකකින් අයින් වෙන්න ඕන. Annual interest on drawings for Sindhu, Bindu and Anju are amounting to rupees 10,000, 9,000, 8,000 respectively. Annual interest on drawings. එතන මේක දෙන්නේ හවුල් පාර්ට්නර් තමයි හවුල් ව්‍යාපාරයට දෙන්නේ. හවුල් ව්‍යාපාරේ මේක ආදායමක් වෙනවා. හවුල් ව්‍යාපාරේ ආදායමක් නම් මේක අප්‍රිෂන් account එකට එකතු වෙනවා. profit එකට එකතු වෙනවා. Right. Rule the appropriation account.
Annual interest on capital for Sindhu, Bindu, and Anju are amounting to 100,000, 120,000. Annual interest on capital. එතන interest එකට ගෙවන capital එක. මේ කියන්නේ එතකොට හවුල් ව්‍යාපාරයෙන් ගෙවනවා interest එකක් හවුල් කරුවන්ට ඒ කට්ටිය දාපු capital එක වෙනවා. එතන මේක මේ profit එකෙන් අඩු වෙන්න ඕන හවුල් කරුවන්ට ගෙවන්න. එහෙනම් appropriation account එක අඩු වෙන්න ඕන. appropriation account එකකින් මේ ගෙවන profit එක අඩු කරන්න ඕන. interest on capital. interest on capital. රාහුල් කරුවන් තුන් දෙනා සින්දු බින්දු අංජු. සින්දු 100,000. බින්දු 120,000. අංජු 150,000. Next, annual salaries for සින්දු බින්දු and අංජු. The salaries කියවල රාහුල් ව්‍යාපාරයෙන් තමයි මේ salary ගෙවන්නේ. රාහුල් ව්‍යාපාර profit එක ගන්න වෙලා මේක හවුල් කරුවන්ට ගෙවන්න ඕන. එහෙනම් මෙතනින් අයින් වෙන්න ඕන. salaries. partner salaries. partner salaries. 8,000, 60,000, 50,000, 50,000. ඒ ටික ඒතර profit එකෙන් අයින් වෙනවා. අඩු වෙනවා. Next, annual interest on current account balance for Sindhu, Bindu and Anju are amounted to annual interest on current account balance එකට හවුල් ව්‍යාපාරයෙන් ගෙවන interest එක. හවුල් ව්‍යාපාරයේ ලාභයෙන් අඩු වෙලා හවුල් කරුවන්ට මේක ගෙවනවා. interest on current account. Interest on current account. $5,000, 8,000, 4,000.
annual interest on drawings for සින්දු බින්දුවෙන් අංශක drawings වලට ගෙවන පොලේ. ඒ කියන්නේ හවුල් කරුව මේක ගෙවනවා. ඒතර එයා ගන්න drawings වලට ගෙවන්න වෙනවා හවුල් ව්‍යාපාරයට interest එක. annual interest on drawings. drawings වලට හවුල් කරුව ගෙවනවා හවුල් ව්‍යාපාරය. ඒතර හවුල් ව්‍යාපාරයේ මේක ආදායමක් වෙනවා. ඒතර ලාභයට මේක එකතු වෙනවා. 10,000, 9,000, 8,000. මේ ටික ලාභයට එකතු වෙනවා. 27,000. දැන් හොයන්න ලාභය. ලාභය හොයලා ඒක හවුල් කවුළුවන් අතරේ බෙදන්න. profit sharing ratio එක business sharing profit equally සමානව තමයි බෙදන්නේ. profit එක හොයන්න. How much profit? How much the remaining profit? Please tell me how much the remaining profit. How much the profit? Yes, 150,000 profit. Then this profit divide equally among shareholders. මේක සමානව බෙදන්න හවුල්කරුවන් 3 දෙනාට 150,000 per partner.
right. This is the appropriation account. Right. Next, we look at the capital account and current account. Although the ownership of the sole proprietorship is represented by single account, the owners of the partnership are often categorized into two long-term capital nature and short-term current nature. එතකොට long term ඒවා තියෙන්නේ capital nature capital account එකේ short term ඒවා තියෙන්නේ current account එකේ. Because the partners do not want ownership to change frequently. Thus, it is used two accounts to demonstrate equity of partners in a partnership business. Capital account එකයි current account එකයි account දෙකක් තියෙනවා. This account is used to adjust for long term and permanent ownership. Long term and permanent ownership changes between the partnership and the partners. The balance in this account cannot be withdrawn by the partners without the special permission to other partners. current account එක තියෙන account එක සල්ලි ඒ කට්ටියට ඉතුරු ඉතුරු විදිහට ගන්න බෑ. If short-term investments, profit and loss transaction and investments are made, the capital account are done by the same account. They may also withdraw partners' fixed capital funds. Short-term events are not appropriate in this account to avoid such situation. Example of transaction and events that normally record in the capital account are funds that contribute the capital when the partners start the businesses. The relevant double entries are total funds that contribute to the capital. හවුල්කරු ව්‍යාපාරයට මුදල් ආයෝජනය කරනවා. තර කෑෂ් ඇන් බැංක් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ වත්කම් වැඩිවීම හර කෑෂ් බැංක් account එක හර වෙනවා. පාර්ට්නර්ස් කැපිටල් account එක බැර වෙනවා. පාර්ට්නර්ස් කැපිටල් account එක බැර වෙනවා. හිමිකම් වැඩි වෙනවා. වැඩිවීම බැන්. Deploy additional capital funding in later stages. තර additional funding දැම්මත් ඒත් ඒ විදිහම තමයි. කෑෂ් වැඩි වෙනවා. පාර්ට්නර්ස් කැපිටල් account එක ක්‍රෙඩිට් වෙනවා. Withdrawal of funds by partners with special permission. Funds withdraw කරාම ව්‍යාපාරයේ මුදල් අඩු වෙනවා. Cash and bank බැර වෙනවා. Partners capital account එක හර වෙනවා. හිමිකම් අඩුවීම හර. තව special adjustments දාන්න පුළුවන් goodwill. goodwill එකේ ප්‍රමාණයක් යනවා නම් එයාට ඒ ප්‍රමාණය partner capital account එක වැඩි වෙනවා. එයාගේ හිමිකම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා goodwill. ඒ වගේ fixed revaluation එකක් නිසා එයාගේ හිමිකම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා revaluation account එක debit වෙනවා. Partners capital account එක credit වෙනවා. goodwill fixed assets revaluation. ඒ වගේම fixed assets එක හවුල්කරුවෝ ගන්නවා. ව්‍යාපාරයේ තියෙන fixed assets එක හවුල්කරුවෝ ඒ කට්ටියගේ පෞද්ගලික පාවිච්චියට ගෙදර අරගෙන යනවා. එතකොට එයාගේ capital එකකින් අඩු වෙනවා. fixed assets account එක බැර වෙනවා. ව්‍යාපාරේ වත්කම අඩු වෙනවා. හවුල්කරුවෝ හිමිකමත් අඩු වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි capital account එකේ format එක යන්නේ. ඒතර එක පැත්තක තියෙනවා opening balance එක credit පැත්තේ. ඒතර credit හරි debit හරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය capital එක ඇතුළේ තියෙන්නේ credit පැත්තේ හිමිකම් වැඩිවීම බැර credit පැත්තේ. ඊට පස්සේ යා ව්‍යාපාරයට දාන දේවල් ටික
ක්‍රෙඩිට් කරනවා account එකට. එයා ව්‍යාපාරෙන් ගන්න දේවල් debit කරනවා capital account එක. Right. Next, current account. The current is account, the short-term, active and liquid relationship between the partnership and the partners. As such, the following are adjusted. Frequently occurring in less than short-term දේවල් occur due to daily business activities. Daily business activities. Partners can put out without the permission of other partners. එතන මේක ගන්න පුළුවන් අනිත් partners ලා අවශ්‍ය නැත්නම් කරන්ට් account එකේ තියෙන balance එක withdraw කරන්න පුළුවන් ගන්න පුළුවන්. The things as in the current account are revenue nature and the following are examples. Interest on capital, salaries to partners, ever gave a share of profit, drawings, interest on drawings, interest on current account balance. Since the current account is a equity account, the principle of recording information in this account is also double entry principle. It is as follows. All the transactions that lead to enhancing the equity of the partnership should be credited to the current account. තර මේදෙන්දී equity ප්‍රමාණය වැඩි වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් එතෙන්දී ඒක credit කරනවා current account එකට. Even all transactions that lead to reduce the equity, partners should be debited to the current account. ඒක debit කරනවා current account එකට. Drawing interest on drawing. ඒ වගේ දේවල් equity එක එයාගේ balance එක අඩු වෙනවා. ඒ නිසා current account එකට debit කරනවා. එතකොට මේ විදිහට current account එකේ format එක. opening balance එක යනවා. ඒතර opening balance එක වෙන්න පුළුවන් debit හරි credit දෙපැත්තම වෙන්න පුළුවන්. පවුලේ අපායට දෙන්න balance එක තියෙන්න පුළුවන්. එයාට වැඩිපුර දා balance එක තියෙන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ interest on capital එක ඉදු කරනවා remuneration එකතු වෙනවා. Interest on current account, share of profit, other that increase current equity. මේවා ටික add වෙනවා. Reduce වෙනවා drawings, interest on drawings, interest on current account, others that reduce current equity. ඒව නිසා current account balance එක අඩු වෙනවා. ඊපස්සේ net balance එක හොයාගන්න පුළුවන්. Generally, a credit balance should be in an equity account. Since a current account is an equity account, there should be credit balance, but at some point, the debit balance can be a partner's current account. This means that the short run, the amount that the partner has to pay for the business is greater than the sum of the value that the partner should be entitled to from the partnership.